Napanood mo ba yung video na yun? Tama, aralin natin paano nangyari yun. Pero kung bago ka dito, baka na pwede mong hit yung subscribe button din. Pati yung notification bell para notified ka sa mga bagong video. Let's go! Kung hindi nyo pa napapanood yung Calapan City videos ko, one is Balik Tanaw, makikita nyo dyan somewhere dito sa ating, basta dito sa taas. Tsaka yung Calapan City Street Story, bale dun nyo siya makikita yung mga clips na ginamit ko. Let's go ahead to our timeline. Bale, na-prepare ko na yung mga gagamitin natin dito. Magsimula tayo dun sa speed ramping. Ang speed ramping is ginagamit siya madalas para magkaroon ka ng seamless transition papunta sa kabilang clip. Madalas siyang ginagamit kapag is either real time or slow motion yung clip mo, then pabibilisin mo siya para ma-tie up mo siya dun sa kabilang clip. So, ito yung mga clip na gagamitin natin. Ayan. Ayan. Let's start from this part. Ayan. Kunin lang natin tong part nito. Ayan, papunta dito sa kabilang part nito. Ayan, mukha namang satisfied din ako dito. Ayan. Then, ito yung aking kabilang clip na idudugtong natin. Ayan, from this part ng halaman, papunta dun sa, dito sa part nito. So, ayan. Okay? Let's double click it. Drag kung saan natin gustong part. Ilagay kung saan part tayo satisfied natin ilalagay yung ating mga transition. Ayan. Itong clips nito ay kinunan ko in 60 frames per second. So since ang timeline natin is 24 frames per second, which is the cinematic time frame, so we have to slow it down para mas smooth yung ating speed ramping. Let's go and right click our clip. Go to clip attributes. Go for video frame rate. Makikita nyo dito kung anong frame. Then, go for 24 frames per second and click OK. Let's drag it down to our timeline. Okay, let's try to play it. Ayan, makikita nyo na nag-slow down yung ating clip. Kasi nga, yung ating timeline is nasa 24 frames per second. So, yun. Okay. From this part, from this part up to this part of the clip, yan, satisfied na tayo dito, and let's drag it down again to our timeline. Okay, kita natin na slow motion siya. Let's drag it kung saan pwede nating ilagay yung ating speed ramp. Mapapansin nyo dito na na yung direction ng kanyang clip is opposite, medyo magkaiba siya. Yung galaw nung kabilang clip is from left to right. Okay, yung isa naman is from right to left. Of course, kailangan natin pag-ingatan, like for example, yung mga words, 'di ba? Para maging seamless yung ating transition, dapat same direction yung kanyang movement para mas smooth yung kanyang transition. Yung sa kabilang part is merong word na Calapan, hindi ko siya pwedeng i-flip. So ang gagawin natin, i-flip natin yung kabilang clip, si Jose Rizal, para sa ganon is one directional yung ating clip. Try to flip it. Click this. Then let's try to straighten this up para suabing-suabe yung ating video. Diba? Yung gusto natin, suabe. Let's try to zoom it. Scale it. Let's select the part kung saan natin ilalagay yung speed ramping. Gusto ko yan dito sa may part ng halaman kasi yung kabilang clip is nag-start din siya sa part ng halaman para mas seamless yung transition niya. Okay. Right click.
let's look for retime controls. Then right click to the part kung saan natin ilalagay yung speed ramp. Okay, add speed point. Then let's drag it from here. Let's drag it a little bit more. Yan. Okay, makikita natin medyo bumilis siya dun sa part na yun, ano? Then dito tayo sa kabilang clip. Then let's try to drag it until here. Okay, then right click, retime controls, add speed point. At this point, dito naman natin siya iti-drag para lagay natin yung speed. Okay, then let's combine it together. Slow motion. Boom! Kita mo yon? Kita nyo yung transition. Medyo hindi siya halata kasi same texture din yung kanyang pinanggalingan. In this case, yung texture niya is pareho from this plant to another plant, mas naging seamless yung kanyang transition. Yun yung ating first transition. Ang tawag dito is speed ramping. Para siyang optical illusion ang nangyayari. Magkakaroon ng illusion na mag-switch sa other clip. For our next transition, we need a camera trick para ma-achieve natin smoothly kung paano yung transition na gagawin natin. It calls a in-camera transition like panning, tilting, pwede kahit saang direction. Sa ating transition, I have done it by panning. From this direction, just whip your camera in the direction kung saan mo patatamaan ang subject like this. Then, go to the other direction. Then, in the second clip, we will do it the same. Kung saan direction nagsimula yung ating first clip, dapat ganun din para one direction pa rin siya. As long as you will have the motion blur in between. Okay, let's go to our timeline again. At this point, ilalagay natin yung clip na na-shot na natin using this technique. From this part up to this part kung saan tayo nagkaroon ng camera whip, then ilagay natin sa timeline natin. Then, let's try to find and where is the place we can connect yung ating sunod na clip. At this point, from this part up to this part, let's drag it to our timeline again. At this part and this part, okay. Then drag it to the left, connect it to the left. And let's try to watch it. Doon. Yun yung transition. Dito sa transition na ito, ang vital part is kung nasaan yung camera whip, kung nasaan yung blur, kung nasaan yung motion ng ating camera. Then, from that part, i-connect natin kung saang part naman ng second clip nagkaroon ng motion blur. Magkakaroon tayo ng seamless transition with that technique. Ngayon naman, dagdagan pa natin ang clip para mas swabe yung transition natin. Hanapin natin kung saang part dito sa kabilang clip nagkaroon ng whip blur or whip transition. Hanapin natin yung texture na yon dito sa sementong ito. Then, let's try to find it in another clip kasi natin pwedeng idugtong yung ating clip. At this point, makikita natin meron ding semento sa baba. So, from this part, then, in this part ng clip, then, drag it to our timeline and connect it again. And let's try to play it. Boom! Kitang-kita mo naman na smooth yung transition natin. Tandaan natin guys, ang key sa transition na ito is our camera movement.
Okay guys, yan. Kung mapapansin nyo, nag-iba yung ating settings. Nagkaroon tayo ng konting background, key light. Okay guys, tuloy tayo. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong transition. Ito ay walang iba kundi ang masking transition. Isa to sa paborito kong transition kasi nagbibigay siya ng ibang flavor sa story. Seamless yung kanyang storytelling. Basically, ang gagawin lang natin is imamask lang natin yung first clip papunta dun sa second clip para magkaroon tayo ng seamless transition. Balik tayo sa timeline natin. Bali guys, nilagay ko na yung clip na gagamitin natin para nang sa gayon madali lang natin i-edit yung ating sunod na transition. Make sure na meron tayong frame na nagbablock dun sa entire screen natin. Just choose this part. And then we have to drag it dun sa taas ng first clip kasi dun natin ilalagay yung ating transition. For the purpose of not consuming the time, pabibilisin natin yung ating workflow. After natin mailatag lahat ng clip above the previous clips, is pupunta tayo ngayon sa color tab. Doon natin gagawin yung ating masking transition. Okay? Then, select lang natin kung saan part nagkakaroon ng frame blocking. Then, doon tayo maglalagay ng shape para magkaroon tayo ng masking transition. Okay? Press the window button, this shape button. Let's start to draw a shape kung saan mailalagay natin yung ating masking transition. Pero bago tayo mag-create ng shape, we have to make an alpha output nang sa gayon, yun yung clip na lalabas dun sa part na block, which is yun yung first clip natin. Parang magkakaroon siya ng butas doon sa ating clip. For the sake ng ating tutorial, pabibilisin ulit natin yung workflow. Then all we have to do is to keyframe it one by one. We have to move it frame by frame so that we will have a smooth motion dun sa ating transition. Make sure yung softness ng ating shape para sa ating masking is may tamang softness lang siya para mag-blend siya ng ayos dun sa ating clip. Okay guys, let's try to play it again. Let's see kung anong result ng ating masking. Ayun, di ba? In masking, we have to create a certain shape para nang sa gayon, yung frame blocking natin is matakloban niya. Okay? Then, magkakaroon siya ng reveal papunta doon sa clip na nasa baba niya. Okay? Basically, ganun yung nangyayari sa masking. Okay? Let's add another clip and we will do the same process na ginawa natin sa first clip. Pero sa puntong ito is, iba naman yung shape na gagawin natin. Pero, same process pa rin siya. So basically guys, ganun yung nangyayari sa masking. So we have to create a shape to make an illusion na nagkakaroon siya ng seamless transition papunta sa kabilang clip.
So there you go guys. Hopefully marami tayong natutunan sa tutorial na yon. Experiment lang ngayon ng experiment. Keep on shooting, keep on practicing hanggat sa makuha natin. Huwag ka magpapahinter sa anumang bagay. Baka naman pwede mong i-hit yung subscribe button dyan sa baba ng ating channel. Dito ba? Then hit mo na rin ang notification bell para notified ka sa mga susunod na video. Salamat at kita-kits ulit. Peace!